Hi guys, I hope you're well. Welcome to our first Instagram live on Road Racing Core. My name is Marta and our first guest will be young rider Davey Todd. Young but very, very fast. So first of all, I will need to translate everything in Italian as well because, Road Racing Core is an Italian website. I'm Italian, so sorry for my accent. And I will translate this a little bit first. Ciao ragazzi, ciao a tutti, spero stiate bene e benvenuti alla prima diretta live su Instagram Road Racing Core. Io sono Marta e il nostro primo ospite, speriamo di una lunga serie, è il giovane talento Davey Todd. Giovane ma come sapete molto molto veloce. Tradurrò ovviamente tutto anche in italiano, le mie domande ma soprattutto le sue risposte. Vado subito a cercarlo, eccolo qui, invitiamo a partecipare. Aspettiamolo un attimo. Hi Davey. Hi Marta, how you doing? Not too bad, and you? Yeah, not so bad, given the circumstances, I guess. Yeah. So, are you on lockdown as well? Yeah. Yeah, complete lockdown at the minute. We're allowed out to do exercise once a day, I think is about all. Yeah. Same here. We're on lockdown and since early March and until I think 4th of May, but we will see. But from what I can see on social media, I have the feeling your lockdown is a little bit different from ours because as I can see, you can still go out training, riding a bicycle, walking, running. We can't really do that. We get a fine if we do that. So it's a little bit different. Lucky you. Yeah, I think it's a little bit more relaxed here than it is over there, but yeah, it's nice still to be able to go outside at least to do exercise. I think there's a lot of people still working essential jobs, I guess. But yeah, for me, I can still go out and train. I can go out on a bicycle or running and get my exercise. Yeah, ok, I will translate everything in Italian as well. Allora, ovviamente abbiamo parlato della situazione in Inghilterra, lui è a casa in Inghilterra e gli ho detto, da quanto ho potuto vedere un pochino dai social media, il loro lockdown è un po' diverso dal nostro perché loro continuano comunque a poter uscire normalmente a camminare, a fare esercizi, lui si allena molto, va moltissimo in bici. Lui mi ha detto sì, da noi è un po' più rilassato, la situazione è un po' diversa. Per fortuna posso continuare appunto a fare tutti i miei esercizi quotidianamente. Okay, Davey, let's talk about bikes now. And so, guys, the first time I saw Davey Todd was Scaries 2017. I was watching the races between the edges at Sam's Tunnel, a very fast section, and there were the three usual Irish top riders, Darren McGee, Derek Shields, and Nico Sweeney, and right behind them, there was this 600 with a rider quite nobody knew because his name and his rider and his number, sorry, were not even in the program because he put a late entry in. Is that right, Davey? Yeah, that's exactly right. There was not much planning that went into it. I was racing short circuits at the time and everything went wrong there. I left my team. I had to leave my team. And then, yeah, managed to get something together last minute with a small road racing team and get a late entry just on a 600 to do my first road race. Allora, ho raccontato della prima volta che ho visto Davey Todd, era Scaries 100 2017. Io ero praticamente sdraiata tra i cespugli al Sam's Tunnel, che è un punto velocissimo, a vedere le gare. C'erano in testa i soliti tre piloti di punta irlandesi con le loro Superbike e Superstock, cioè McGee, Shields e Sweeney,
E poi dietro di loro c'era questa 600 guidata da un pilota che praticamente non conosceva nessuno, il suo nome e il suo numero di gara non erano nemmeno nel programma perché aveva fatto l'iscrizione all'ultimo momento e lui era Davey Todd. E lui mi ha confermato appunto questa storia e mi ha detto sì, perché ho dovuto abbandonare un pochino in fretta per problemi economici le gare in pista, lui faceva il BSD stock e quindi mi sono detto cosa faccio? Voglio fare le road races, provo con la schiera Race 100. Okay, so then after that, you went on winning some Irish races. You went on winning a championship, the IRC one, winning races like the Northwest 200, and brilliant results at Macau Grand Prix, Ulster Grand Prix. But first of all, you are the second fastest newcomer ever at the TT. And in 2019, Davey lapped the TT course at over 131 miles per hour, is that right? Yeah, that's right, yeah. Ok, allora ho detto, dopo di questo ovviamente è stato ingaggiato da alcuni team e è andato avanti con le road races, quindi ha vinto innanzitutto delle National Road Races in Irlanda, ha vinto il campionato IRRC l'anno scorso, ha vinto una Northwest 200, brillanti risultati a Macau e all'Ulster, ma soprattutto è il secondo pilota più veloce nella storia del Tourist Trophy come newcomer, e poi nel 2019 al suo secondo TT ha girato 2.331 mph di media, pazzesco. So, David, back to the Irish races. Last year you rode for Penscoper, so you didn't have the chance to ride the national road races, just the IRC. And so basically you rode some Irish national races in 2017. Do you miss them, and which one is your favorite? Yeah, for starters, I definitely miss the Irish national road races. There's just there's really a special atmosphere around those races it's grassroots racing, you know. The paddock's not got anything special, it's not anything fancy. It's, you know, all the trucks are parked up in a field by the side of a road in the countryside, but the thing that makes it special, the people around it, the whole atmosphere around the Irish national races is just something that you don't get at any other race. People who've grown up watching these races their whole life, and they go every year to see their local race or maybe a few of their local races, just creates a great atmosphere, and I really enjoyed racing at those races. It's a shame that I'm not doing them anymore. Yeah, and do you have a favorite one between the Irish nationals? Favorite one is tough. Circuit-wise, I think Tandragee was my favorite circuit. I had some bad luck there, but I really enjoyed racing there. As regards to the race itself, Armoy was a really fun one for me. Also Forheen, down in Southern Ireland, that was, again, I guess not the racing side, but the atmosphere in the paddock and everything was just, I had an amazing time down at that one. Allora dice che ovviamente gli ho chiesto qual è la sua Irish Road Race preferita, perché lui dopo averci corso un po' nel 2017 e poi nel 2018 le ha dovute abbandonare per correre poi con un team che faceva invece gli RRC. Lui mi ha detto che sì, gli mancano moltissimo perché sono posti assolutamente speciali, innanzitutto un po' un paddock d'altri tempi, nei campi, niente di fancy, ha detto, e poi la gente, non solo i piloti, non solo i team, ma anche gli spettatori, soprattutto gli spettatori che supportano così tanto le loro gare locali. Gli ho chiesto poi quale fosse la sua preferita e dice che è un po' difficile scegliere. Dal punto di vista del tracciato, come guida dice Tandragee, ma poi anche Armoy o Fogin nel sud dell'Irlanda. Now, David, you are with a top team, the Honda Racing team. So I think you already tested the bike in Spain just before the lockdown. So can you tell us your first impressions of the bike? My first impression of the bike was really good. Obviously, it was all our first time on the bike, and having
not done so much short circuit in the past few years. It was a learning curve for me as well, but certainly it was really exciting to get out there and test this new bike, which I know Honda have put a lot of work into, and you can tell right from the off that this is a really good bike, and that's what makes it, I guess, more upsetting about the situation that we're in now, that we're not getting to prove how good it is and race it, but we'll get around to it at some point, I guess. Ok, gli ho chiesto di darci un pochino dirci le sue impressioni dopo che ha già testato la sua nuova Honda in Spagna subito prima del lockdown, e lui dice beh, le impressioni sono state pazzesche, perché questa è una moto a cui lavorano centinaia di persone, un team enorme che insomma lavora per lo sviluppo delle Honda, e era comunque la prima volta un po' per tutti. Ha sofferto magari un pochino perché non è tanto più abituato a fare gare in circuito e quindi correre in circuito, però le impressioni sono state assolutamente ottime, e quindi il dispiacere di questa situazione del non poter correre e non poter dimostrare quanto vale questa moto è ancora maggiore. And also, I know recently you had a big part in developing the new Isle of Man TT game. I got it last week, but I haven't had the chance to play it properly yet. I will do next week. So, what did you exactly do in order to help them developing the game? So the guys, initially I used the first game a lot, the first TT game a lot to learn the circuit. So it really went from there for me, learning the circuit, using the game to learn to go to the TT for my first time. Like you said, become the second fastest ever newcomer. So we went from there really, and just in terms of playing the game and reference and comparing what it's like on the game to in real life, and just providing that comparison, how the bike feels and what it does to make it react and feel more realistic, I guess. Fixing a few of the problems from the first game, which I definitely think they've done. The second game's a big improvement, and you know, everybody's got a lot of time to play it now with the lockdown and everything. I know me and a lot of my friends have been playing it a lot. So. Allora, abbiamo parlato del nuovo gioco del TT, il secondo, quello che è appena uscito, perché lui ha avuto un ruolo molto importante nello sviluppo di questo gioco, ha aiutato appunto a sviluppare il gioco. Gli ho chiesto però come, cioè sostanzialmente cosa hai fatto. Lui mi ha risposto che già conosceva bene questo gioco, il primo, perché lo ha utilizzato moltissimo per imparare il tracciato del TT prima del suo esordio nel 2018. E sostanzialmente ha aiutato gli sviluppatori dando dei suggerimenti per renderlo più realistico, quindi punti del tracciato che però graficamente erano già ottimi, cioè la grafica e il realismo di questo gioco dal punto di vista del paesaggio sono già al top. Lui ha cercato di aiutarli a migliorare il primo gioco, a risolvere i problemi del primo, soprattutto per quanto riguarda la guidabilità, quindi le risposte della moto e le reazioni della moto. E poi aggiunge sicuramente adesso tutti hanno un sacco di tempo per usare questo gioco, dato che siamo tutti in lockdown. So you already answered another question that is you used a lot the first game to learn the track of the TT in 2018. So does it really help? Is it really so realistic? Yeah, really, I think it's one of the best things that I had to learn the circuit for going there for my first time, and still use it a lot now to use it for references around the course and everything. It's amazing how realistic the course is to what it's like in real life. Even the bumps are where the bumps are in real life, and all the scenery around the course as well is so realistic. All the houses and the walls, even lampposts and traffic lights, whatever, it's in the same place as it is in real life. And one of the special things, I got to go to Paris, where the
game headquarters is and see part of how they made that. And it's really special to see how much work those guys have put in to make it as good a game as it is. Allora, gli ho chiesto appunto se veramente il primo gioco del TT lo ha aiutato così tanto al suo esordio. Lui mi ha detto sì, assolutamente. Apro una piccola parentesi, non è il primo che lo dice, anche Hickman ci aveva detto spesso che aveva usato moltissimo questo gioco. I was saying, Peter Hickman as well told me he used this game a lot. And not this game because of course I think his debut year was 2014, so he used another game. But like he said, he used a lot of video games in order to learn the track. Ok, dicevamo appunto che come Hickman anche lui ha usato moltissimo i videogiochi, soprattutto il primo videogioco, e dice che è impressionante quanto sia realistico. Cioè, questo videogioco del TT prodotto dalla Big Bang Games, che ha sede a Parigi, dove lui appunto è andato per aiutarli, ha un livello di realismo altissimo. Addirittura sono riprodotti gli stessi pali della luce, gli stessi semafori, le stesse case, muretti, alberi, le stesse buche. E quindi quando lui si è trovato ad affrontare il tracciato del TT, lui conosceva praticamente tutto, come se fosse andato lì ogni giorno in moto davvero. Davey, now we have a few questions from the followers. For example, Lila is asking, would you prefer a MotoGP win or a senior TT win? I don't know. That's pretty tough. At the minute where I'm at right now, definitely the TT Senior win is what I'm striving towards. That's what I want more than anything right now. So for sure that'd be really special. But I guess on the short circuit side, which I still want to be successful at, MotoGP is the top of that. So both would be nice. Sì, allora una domanda da chi ci segue, da Lilla chiedeva, preferiresti vincere una gara di MotoGP o un Senior TT? E lui mi dice, per il momento, cioè per come sono adesso, sicuramente il Senior TT. Però io comunque voglio continuare anche una carriera in pista, cosa che farà quest'anno con Honda, e quindi dice, per cui anche la MotoGP, diciamo che rispondo tutti e due. Wise answer. Another one from Aidan McDonald. How is the collarbone healing up? Because I know you got injured in January. Yeah, so I had a little training incident when I was out training over winter. It's healing up really well, still working on the rehab with it, but it's basically back to full strength now. And you know, like I was out testing in Spain, well, a couple of months ago now, I guess. And it was good out there. Not 100% out there, but we've had a lot of work on it since. I've been working really hard with SYPC, my trainer, and he's been helping a lot with my rehab on that and getting it back to full fitness. So for sure, when racing resumes again, I'll be ready. Ok, allora lui ha fatto un piccolo incidente mentre si allenava in California a gennaio e ha rotto la clavicola. Quindi un follower chiede come sta andando la riabilitazione, lui dice che molto bene, mi sono ripreso in fretta e ho avuto un personal trainer che mi ha seguito moltissimo, mi ha aiutato molto, e quando ho fatto i test in Spagna ormai un paio di mesi fa per Honda non ero al 100% ma ero già piuttosto a posto, e sicuramente quando le gare ricominceranno quest'anno, se ricominceranno, sarò al 100%. Another one from John F. What's your favorite part of the TT course? This is a question you get asked quite a lot, but for me, I would say the mountain section is awesome. I always get excited going through Ramsey, going up onto the mountain. Just, I don't know what it is about it. It's fast and flowing and wide open. You seem to float there and carry so much corner speed. And yeah, I guess that would be my favorite section. But
I find myself going around the course saying, "Oh, this corner's my favorite, and this one, and this one, and this one." It's all. I just love it all. It's all brilliant. Probably because the mountain section is very similar to, well, not very similar, but the most similar to short circuit from a riding style point of view, maybe. Definitely, yeah, I would say that, and a lot of riders compare it to a short circuit. It's a lot smoother. The surface is flowing. The corners link together a little better. Of course, it's a lot faster than a short circuit, I guess, but yeah. Ok, allora la domanda era: qual è la tua parte preferita del tracciato del TT? Lui dice: domanda difficile, me la chiedono sempre, però direi la parte del mountain, ovvero da Ramsey fino praticamente a Dignità, perché è la parte più veloce, con spazi più aperti, dove si riesce a raccordare meglio le curve. E io gli ho chiesto, forse perché è anche la parte più simile, tra virgolette, dal punto di vista della guida, a una pista. Lui dice sì, assolutamente sì. Però mi ha anche detto: mi ritrovo a guidare sul tracciato del TT e dire: ah, adesso arriva la mia curva preferita, ah no, la mia curva preferita è quest'altra, no quest'altra, quindi gli piace un pochino tutto in sostanza. And another one, again from John F. Who's your favorite road racer of all times? Favorite road racer of all times, tough. Somebody who's helped me and who I think most guys would say is John McGuinness. John's helped me so much already in my career so far, and I've looked up to him for years, and it's just special now to be in the situation to have somebody like that in your corner and helping you out. So I would have to say John. Interesting. Quite a few riders say Joy Dunlop. But yeah, interesting answer. Allora, la domanda era: chi è il tuo road racer preferito di tutti i tempi? E lui ha risposto John McGuinness, perché lo ha aiutato moltissimo durante la sua, per ora, breve carriera di road racer. L'ha aiutato molto, e poi perché, insomma, Davey lo ha sempre ammirato, e tutti ammirano McGuinness per come ha portato avanti la sua carriera e a che punto comunque è tuttora a 40 e passa anni, insomma, dice assolutamente, senza dubbi, John McGuinness. And another one from Daytona 675, this nickname: with enjoyment in mind, do you prefer the Superbike or the Supersport? For me personally, the Superbike for sure. It suits my riding style a lot more. Just using the power of a big bike. I've loved from the first day that I ever rode 1,000, which wasn't so long ago, I guess. But yeah, just I feel more comfortable with a big bike, and that's not to say I don't like the 600. I like everything that I ride. The Padgett 600's got to be one of the best, if not the best 600 to race. So that's really special for me. But yeah, the 1,000cc bike is something I prefer. Ok, la domanda era: dal punto di vista del piacere di guida, preferisci una Superbike o una Supersport? E lui ha risposto la Superbike, perché si adatta molto di più al mio stile di guida, mi sento molto più a mio agio su una Superbike, e anche se comunque gli piace molto la 600. Dice che la 600 a cui è alla quale è più affezionato è la 600 del Team Padgett, preparata in modo molto accurato, una moto molto speciale per lui. And another one from Mauro: what do you think when you're flat out at the TT? Are you just thinking about what's next? Yeah, basically, you don't have time to think about. People often question if you think about anything going wrong or what you're thinking about exactly. The thing is, you can't actually think about anything because you're so focused on which corner's coming next, and reminding yourself to breathe and relax and everything. Yeah, you're always thinking about where you are on the road, making sure you're setting yourself up on the correct line on the road, preparing yourself for the next corner ahead and the corner ahead of that.
Ok, la domanda era a cosa pensi quando sei a tutto gas, ad esempio al TT? Cioè se pensi semplicemente a quello che verrà dopo, lui dice sì, in realtà tu non puoi pensare a nient'altro. Se inizi a pensare ad altre cose o a qualcosa che può andare storto, insomma è finita, no? Cioè non guidi più con la giusta concentrazione. E quindi dice io riesco solo a concentrarmi su quello che sto facendo in quel momento e a quello che verrà immediatamente dopo. E poi appunto allo stile di guida, al mio stile di guida, che cosa sto facendo sulla moto e nient'altro. And another one from Luca. Would you prefer a podium in Macau or a top 10 at the TT? Oh, I mean, at the minute for me, a podium in Macau, because I've not had one of those. I've had some top tens, now quite a few top tens at the TT, so that's something that I've achieved. I think you wouldn't be a racer if you didn't always want more. So I was, I guess, really close to a podium at Macau last year. It was a real shame that the race got stopped early when I was really close behind the podium in 4th position. But yeah, for me right now, I'd take the podium in Macau, I think. Allora, Luca Colombara chiede, preferiresti un podio a Macau o una top 10 al TT? Lui dice, adesso come adesso un podio a Macau, perché comunque di top 10 al TT ne ha già raggiunta qualcuna, e quindi un road racer dice vuole sempre qualcos'altro, per cui lui dice, adesso come adesso vorrei un podio al TT, scusatemi, un podio a Macau, perché ci sono andato anche molto molto vicino l'anno scorso, un peccato che la gara sia stata interrotta così presto, ci sono andata molto vicino e quindi lo voglio raggiungere. Davey, if you've got a few minutes, I can have a look at other questions here. Big man, what's your time on Isle of Man TT2? Again, sitting on 15, 16 myself. I'm trying to think. My lap speed, I think on a Superbike I've done 142, 144 maybe mile per hour lap. I need to play it a little bit more. I've been off it. I've took a break because a couple of my friends got better than me, kept beating me, and it got a bit frustrating, got really competitive. But for sure I'll get back on and get my lap times up a little bit more. Because he said sitting on 15, 16 myself, 21st on leaderboard. So which position have got on the leaderboard? Do you know it? I was higher up. I was in the top 10 before. I think it's dropped now. I think it's around 30 something position. So it's fallen too far. It needs to be better. Dice che sì, ha giocato un po' al gioco del TT, era secondo, è stato secondo per un po' di tempo nella leaderboard proprio generale del gioco, però adesso è un po' sceso di posizioni, forse sono 13esimo, devo impegnarmi di più, devo giocare ancora. And another one, if you could ride for any team in MotoGP, who would it be and why? For sure, I think riding the Honda MotoGP bike would just be awesome. You know, it's Marc Marquez has been you know, completely annihilating everybody in MotoGP and that for a while now, and you know, I think it would just be awesome to ride it. I'd love one day to be able to ride something like that. So yeah, that'd be nice. Ok, qualcuno chiede se potessi guidare una moto in MotoGP, quale sarebbe, cioè, quale team? Lui ovviamente dice per Honda, è una moto fantastica e insomma un sogno, un giorno mi piacerebbe guidare una moto del genere, ovviamente fedele al suo marchio. And what's your favorite part of the course? No, we already answered that. And yeah, which kind of physical preparation you need for a race like the TT?
So do you train a lot? Because, you know, a few riders don't really train every day. Do you think it's really important, like it is for a short circuit race? Yeah, for sure. I still think training is really important. Whereas some riders, I guess, would say that they don't train. They don't train a lot. What they mean, I think, is they don't go in the gym a lot. That doesn't mean they don't train a lot. These guys are still extremely bike fit, if that makes sense. So they're riding a bike, a motorcycle every week, maybe a motocross bike or a supermoto, a short circuit bike or something. So they're still fit for. They'll still be prepared and they'll still be fit. I try and get the best of both and ride a bike regularly, ride every week. But in the same, I do a lot of cardio, lots of mountain biking, which I guess is bike fitness and cardio fitness. And then, like I said earlier, I have a trainer, SYPC, who I train with in the week to do strength and conditioning to make sure I'm 100% ready. Ok, allora la domanda era: serve veramente tanta preparazione fisica per il TT, così come in altre gare, ad esempio nelle gare in pista? Lui dice: serve comunque la preparazione fisica per il TT. E io gli ho detto: perché magari qualche pilota spesso ci dice: no, io in realtà non mi alleno mai. E lui dice: quello che vogliono dire è che magari non vanno in palestra, ma loro si allenano in moto, ed è quello che conta comunque. Sicuramente andranno a fare motocross, useranno un motard, oppure andranno in moto in pista, ma ci vanno, perché questo è necessario per fare una gara come il Tourist Trophy, no? E lui dice che fa entrambe le cose, quindi va sia in moto, lui fa tantissimo supermoto soprattutto, va in palestra, ma fa molto cardio e mountain bike, ha un personal trainer, quindi per lui la preparazione fisica è fondamentale. Okay, just last one, Davey, okay? Your favorite national race, already answered that. Damiano is asking, in 2018, when you're a newcomer at the TT, do you think, thinking about it now, do you think you could have beaten Peter Ekman's newcomer's record? That's the worst question because it's really got to me every day since that I didn't. I thought ever since I finished that race, I knew I could beat it, and it was the year Hickman obviously set the lap record, and he come to me just after the race and come up to me and said, "Did you do it? Did you beat my newcomer record?" And I said, "No, I didn't. I missed it just by a small amount." And he said, "Damn, I thought you would have beat it." But I already have my excuse because it was also the same race. James Hillier dropped the oil at the bottom of the Garra. Yeah. And because it was my first year, I was really careful with the yellow flags every lap. I didn't want to get a penalty or disqualified or something. So every lap I went through the section really slowly and lost a lot of time. And I think the difference between mine and Hickman's lap speed in the newcomer years was only a few seconds, 3 or 4 seconds. So I definitely lost more than that time by slowing down. So hypothetically, I feel like I should have beat it, but I didn't. And you know, I'll just have to focus on beating the lap record he has now. Yeah. Allora, una domanda bellissima di Damiano che dice, ha punzecchiato un po', dice: nell'anno in cui sei stato newcomer, avresti potuto battere il record di Hickman? Perché lui è il secondo newcomer più veloce della storia, dietro a Hickman, ma di pochissimo. E lui, molto candidamente, ha risposto sì.
perché dice innanzitutto che si è fatto questa domanda sempre, ogni giorno da quella gara in avanti, e dice anche che Hickman subito dopo la gara è andato da lui e gli ha chiesto: hai battuto il mio record? E lui gli ha detto no, per pochissimo non l'ho battuto. E Hickman ha detto ah, pensavo proprio che mi avresti battuto. In realtà Davey dice: ho la mia scusa per il fatto di non averlo battuto, perché quella è stata la gara in cui James Hillier ha rotto la coppa dell'olio a Bottom a Bargarro, quindi c'erano le bandiere gialle esposte in quel tratto e tutti dovevano per forza rallentare, quindi a maggior ragione lui era newcomer, quindi ha voluto essere ancora più prudente, e dice in fin dei conti credo di aver perso sul totale, diciamo, di aver avuto come distacco dal record di Hickman 3-4 secondi, ma io ho perso molto di più a causa di quell'olio e quindi sì, avrei battuto quel record. La risposta è questa. E dice però cosa ci devo fare? Mi concentrerò a battere il lap record del TT, ragazzi. Secondo me lui un TT prima o poi lo vince. I was just saying about you focusing on beating the lap record now, and I was saying I said from 2018 I told everyone he's going to win a TT very soon. I'm sure. I hope you're right. I hope so. Right, Davey. I thank you so much for your time, and I hope you guys enjoyed this Instagram live, our first one. And Davey, I really hope to see you at some point during the season if we got any racing. Fingers crossed. Yeah, fingers crossed for sure. So thank you very much. Thank you, Mara. See you guys. Bye. Bye. Ciao. Ciao.